Merci beaucoup, Marie-Claude et membres du panel. I see people are aiming for a break. There's actually another 30-minute panel that's coming up, so please hold. We will have a break right after. And what a way to start this conference. Between the opening remarks and what we heard in the last hour, I think that the context and the stage is set for delving into the notion of AI and cybersecurity. The combination of AI and cybersecurity is really changing the game for this sector. Using AI for cybersecurity is not only a necessity, but it must be used with care. So the question is, how can organizations leverage these new tools to decrease the threats and better protect their systems and data? To discuss these and other topics are three experts from Italy and Canada that I will invite now on stage. Mr. Michele Colajanni, Nora Cuppens, and Frédéric Cuppens. If you could please make your way on stage. I will introduce you individually and then leave the stage to you. Bonjour. Bonjour. So, ladies and gentlemen, our first speaker will be Mr. Michele Colajanni, full professor of cybersecurity at the Department of Computer Science and Engineering all'Università di Bologna. His research interests include cybersecurity, scalable architectures, and machine learning analytics. Michele? So, thank you for your kind introduction. Good morning to all of you. And thank you also for inviting me here. And good afternoon to the friends, Italian friends that are watching us online. So, why we are here is the question that we have to answer. So, my first idea was to talk about artificial intelligence and especially deep learning, but this is not just a part of the truth. We are here because we are building another future, and everybody should be interested in the future, don't you? Because if you do not contribute to build the future, you undergo it. And so the first message is what we are doing, what we are doing from the technological point of view. So sorry, some problems. So we used to live in a physical world. Then since 30 years, we introduced the digital world. But this is not enough. Now we are combining them. So we are building a smart society, future, perfect, a society where computers are everywhere, visible and embedded. So we are going to live in a society with billions of computers that give us a lot of opportunities, a lot of data, but data are not information. So we have to elaborate this data, and artificial intelligence, machine learning is one of the most fantastic tools that we are using to get information from raw data. But then there is the dark side. And the dark side is the risk that we are building a castle of cards. So the problem here is that this system risks to be very, very fragile because we have adversaries. The cybersecurity with respect to IT regards the presence of enemies. So we have a lot of enemies, criminals, state actors, and we have to consider all of them. So we have just one way to build a new society. The human progress is based on models. We take the reality, we take a picture of the reality, a small portion of the reality, we model it, and then we find solutions, methods.
And we are really at the edge of a different society, because for the last 4,000 years, the fathers of any modeling approach has been mathematics. Thanks to mathematics, all the science, all the technology were produced. But mathematics was not enough to model the complexity of the world. So 70 years ago, more or less, we created another way to modeling the world with logical functional relations that we translate into code that can be solved by computer. So this is the real birth of the computer science that changed the way through which we model the society and we solve problems. But today, and this is the reason why we are in Montreal, it's not an evolution. Deep learning is not an evolution of the previous model, even if it requires computers. It's a completely different way to model the world and to solve these models. It's completely different, and we should be aware of this, because it's not just an evolution. And if we do not realize it, we still are convinced that there is some algorithm behind. No, there is no algorithm, or at least there is just one optimization algorithm that look for the best solutions. But the real algorithm is not like in computer science. The deep learning machine are trained through data, huge amount of data. So the different outputs depends on the data. And this has never seen before in our world. So this is the reason why we are here, because we are at the edge of a new society. These models sometimes produce good results, sometimes bad results. Often the results are original, and we do not understand why. We still do not understand why. And we are scared of it, because we found fantastic solutions. So one of the problems that we have to solve is where we can apply deep learning to solve our problems. And typically, the truth is that when the model is a good approximation of the reality, machine learning and deep learning work. Otherwise, we have bad, for now, we have bad solutions, so we have to improve the models. And deep learning, as the previous really good speakers explained us, is not only a problem of cybersecurity. It's a threat to the entire society. Deep learning is used for deep fake images, for disinformation, for chatbot, automatic chat, for escalation of messages. And something that we cannot control because they are computer-based and they work much better than a single human. And we should also consider that now there are deep learning against deep learning. So we are infecting the models, so the results will be worse. And we should be aware of this. How much faith, how much trust we put in our model. How can we protect the data that produce these results? Yes, there is also some good information from the defensive point of view, just to be optimistic. We are using it. There are several applications. For example, in detections, there is no way that a single human or a group of humans can process thousands of events per second. 1,000 events per second. It's not our game anymore. We trust in computer that elaborates this data and try to find anomalies. But what if these techniques are infected? So it's called adversarial learning. And what we are working on today is the not so far future, machine against machine.
we live in a virtualized world, so we can create a lot of virtual world that can decept the reality, even for attackers. Or another great challenge from DARPA in 2016, where there was a competition against machines. The good news for the human race was that the winner of this competition was invited to DEF CON, where the most important CTF is based. Capture the Flag is a competition between top hackers. And the good results for human was that the machine was the last. So in 2016, the best machine was the last compared to humans. But what about 2022? Or what about 2030? Because we know, at most, we improve linearly, but machine improve exponentially. Maybe this will be the future, I don't know. We are working on it. But the message is that deep learning is so powerful that cybersecurity and security should be embedded since the design phase. Otherwise, we are at real risk. And you can believe or not, I am an optimistic person. So we are building a new society. So a new society requires a cultural shift, as Roberto said. And we cannot say, I don't care, because it is a matter of our society. So all of us is involved in the definition of, which is the capability of these models, which is the explainability, or even more difficult, the accountability. But the common goal is robustness, trust, and it's much better to create a secure future together through collaboration. Thank you for your kind attention. Thank you very much, Mr. Colajanni. It's indeed a pleasure to hear the importance of thinking about resilience, also when we develop models, as we were discussing yesterday at Ivado Labs, where that's what we do. Our next guest speaker is Miss Nora Cuppens, full professor at École Polytechnique de Montréal. Merci, bon matin à tous. Je voudrais d'abord remercier Daniel Viron et les organisateurs de ce forum pour cette invitation. Et remercier Michele pour les éléments Open Issues qu'il vient de partager avec nous. Et je vous souhaite la bienvenue à ce forum. Alors, nous avons préparé une petite présentation pour ce forum-là. J'espère qu'on ne sera pas trop technique. Don't want to boring you. Donc, comme l'intitulé vous le montre ici, on a intitulé ça « Friends or Enemies » par rapport à l'intelligence artificielle. Et comme on doit parler d'intelligence artificielle, parlons intelligence artificielle. Si je sais manipuler ce machin. Oui. Alors, je vais prendre une partie de la présentation. Après l'autre, c'est mon collègue Frédéric Cuppens qui va s'en occuper. Je vais un peu parler brièvement de l'application du machine learning et de l'intelligence artificielle à la cybersécurité. Et un peu focusé sur le machine learning, sur la partie détection d'intrusion. Alors, intelligence artificielle, de quoi parle-t-on? L'intelligence artificielle, il faut savoir qu'elle se présente sous deux formes. Une forme symbolique, utilisée essentiellement pour représenter la connaissance, la perception qu'on a de la chose qu'on veut étudier. C'est ça, mixé avec un ensemble de règles, on va pouvoir répondre à des questions qu'on peut se poser. Là, je vous ai mis sur cet acétate
la représentation symbolique d'un protocole de communication. Excusez-moi. C'est un protocole cryptographique et avec un ensemble de règles basées sur la logique. Ici, c'est la logique de Bann. On s'en fiche si c'est la logique de Bann, mais c'est une logique qui, combinée avec la présentation symbolique de ce protocole, on va analyser la sécurité de ce protocole-là de façon automatique. C'est ce qui nous permet les systèmes experts qui dérivent de l'intelligence artificielle plutôt symbolique. Après, on a une autre forme de l'intelligence artificielle qu'on appelle connexionniste, approche connexionniste ou machine learning, qui s'inspire un peu de comment nos cerveaux fonctionnent. C'est des neurones qui sont connectés et puis le lien entre ces différents neurones va nous permettre d'identifier quelque chose ou prendre des décisions. Et les approches machine learning, on va y retrouver plein de choses. Michele vient d'en parler. On a les approches supervisées. Ça veut dire que nos données sont déjà labellisées. On sait qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est blond, qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui attaque, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, on a les approches par renforcement où on apprend en ayant des récompenses. Donc, plus la machine apprend et réussit dans son apprentissage, plus elle a des récompenses, et comme ça, on va construire la connaissance. Et puis, on a dernièrement, et de plus en plus utilisé, intéressant pour nous dans la cybersécurité, le federating learning, là où on partage cet entraînement, cet apprentissage avec différents devices. Et après, on agrège cet entraînement. Alors, ce qui est intéressant ici dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on tient compte de l'aspect privacy, puisque les données d'entraînement ne sont pas partagées entre ces différents appareils qui font de l'entraînement. Ah, je recule. Voilà. Alors, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut utiliser dans l'intelligence artificielle, justement, pour décider de quelque chose. On appelle ça les Deep Neural Networks. C'est des réseaux neuronaux par renforcement. Alors, comment ça marche? Vous avez là une image. Donc, on va la diviser en petits pixels. Et ces pixels-là vont aller alimenter notre premier niveau de neurones, de cellules. Donc, toute information va aller dans ces cellules-là. Et après apprentissage, lorsqu'on pousse une image quelconque à ce réseau de neurones, cette intelligence artificielle par machine learning, eh bien, elle va nous identifier de quelle image il s'agit. Donc, c'est les petits neurones, les petites cellules que vous voyez ici. Quand elles passent d'une à l'autre, on fait des combinaisons. Et ces combinaisons-là nous permettent de dire « Ah, c'est un 2 » ou c'est un 4 ou c'est autre chose. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. C'était une petite introduction à une machine learning. Je recule encore. Il faut que j'apprenne à utiliser ce machin. Alors, pour revenir à notre problématique qui est l'intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité, alors on vous a fait une petite taxonomie très high level avec 3 blocs. Le premier bloc sont les applications, les premières applications. Donc, ça remonte à il y a 40 ans. Imaginez, ça remonte à il y a une quarantaine d'années où on a utilisé l'intelligence artificielle plutôt symbolique. Là, on représente de la connaissance et on utilise des règles d'inférence pour faire de la détection d'intrusion. Alors, on n'est pas au bout de nos peines, hein. On n'est pas parfait encore dans la détection d'intrusion, mais on continue à y travailler. Et il y a une vingtaine d'années aussi, on a développé la première application qui permet de filtrer les spams. Hein. Vous souffrez tous des spams. Et bien, la première application remonte à il y a une vingtaine d'années en utilisant l'intelligence artificielle, justement. Alors, deuxième bloc sont des exemples d'applications sur lesquelles se penche actuellement la communauté, la cybersécurité. Vous avez par exemple les réponses automatiques. Hein, donc, on a les systèmes de détection d'intrusion qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre système. Mais après, quand on a ces alertes qui montent, il faut en faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est répondre. Et donc, l'intelligence artificielle va nous aider à répondre, dans une certaine mesure, automatiquement à ces intrusions. Vous avez aussi la threat intelligence, ça c'est le travail sur les menaces et anticipation des menaces à venir. Donc on collecte plein de données de sources différentes, on les analyse et on essaye de construire des schémas de protection en anticipant sur l'avenir. Vous avez le threat enhancing aussi, qui est la supervision
de tous les jours de ce qui se passe dans le système. Là aussi, c'est pour construire des schémas de protection, mais au jour le jour. Et puis, ouais, le phishing, la détection du phishing, hein, c'est notre mal du siècle. Donc, c'est compliqué comme problème, même avec l'intelligence artificielle, parce que ça dépend de l'humain. Hein. Il ne faudrait pas qu'il clique sur tel ou tel élément. Il faut qu'il prenne le temps. Et ça, c'est pas évident. Peut-être qu'un jour, on trouvera l'algorithme qui va bien pour ne plus dépendre de l'être humain, pour ne pas aller cliquer sur quelque chose qui va lui ramener, on parlait tout à l'heure de ransomware, il va lui ramener ces virus. Et puis le troisième bloc, c'est plutôt les tendances après, dans l'utilisation de l'IA pour résoudre nos problématiques de cybersécurité. On a mis quelques éléments ici, la détection collaborative, on s'aide les uns les autres. Là, on parle de collaboration aujourd'hui. Donc, ce serait bien aussi de collaborer en utilisant l'intelligence artificielle pour résoudre ces problèmes de détection d'intrusion. On a aussi, un problème très intéressant qui est la détection des menaces internes. On parle beaucoup de menaces externes, mais il y a aussi cette problématique de menaces internes qu'il faut gérer. L'intelligence artificielle va pouvoir nous utiliser parce que c'est un problème assez difficile, parce qu'il y a l'aspect facteur humain, il y a l'aspect éthique, il y a l'aspect privacy des données, dans plein de choses. C'est assez multidisciplinaire comme problème et qu'il faut le résoudre en utilisant des expertises différentes. Je dis c'est le futur, mais nous, à Polytechnique, avec nos partenaires à Cybersecurity, on travaille déjà on a commencé à travailler sur ces problématiques-là. Voilà quelques applications. Il y en a d'autres, par exemple dans la chaire que je lis à Polytechnique, qui s'appelle Critical, avec une collaboration avec la France, IRT Systémique. Ce serait bien aussi, je dis qu'on parle de collaboration avec l'Italie aussi, de travailler sur ces sujets-là. Vous avez d'autres applications de l'IA, par exemple l'analyse de risque dynamique. Vous voyez que tout bouge, hein, les données, les applications, les infrastructures. Et donc nos approches classiques de détection d'analyse de risque ne fonctionnent plus. Pas complètement. Elles sont nécessaires, mais pas suffisantes. Donc, l'IA va nous aider à tenir compte de l'évolution des technologies, l'info nuagique et tout ça. Donc, à apporter une dynamicité dans notre analyse de risque. Et un autre exemple, on parlait de résilience, Michele parlait de résilience tout à l'heure, de nouvelles approches pour la résilience, comment je peux résumer ça ? Pour ne pas être trop technique, créer des mouvements dans le système. C'est-à-dire casser cette dissymétrie qu'on a avec l'attaquant. Il connaît toujours plus de choses que nous. Et quand il arrive, c'est trop tard. Et l'idée, c'est de lui fausser les informations qu'il utilise pour activer ces attaques-là. Donc, on fait des mouvements dans le système. Et quand il arrive et déclenche son attaque, ça ne marche plus parce que ce n'est pas les mêmes informations. Donc, l'IA va nous aider à choisir ces stratégies de mouvement dans le système. Oui, je recule pour faire autrement. Voilà, j'ai dit, ça c'est la première partie, les applications de la cybersécurité. La deuxième partie, j'avais dit que je focusais un peu sur la détection d'intrusion et le machine learning. Alors, les premières utilisations du machine learning pour la détection d'intrusion étaient plutôt la classification, mais on a évolué après parce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser de l'intelligence artificielle comme le reinforcement learning, Michele parlait tout à l'heure de ça, et puis aussi les données qui ne sont pas labellisées. On a besoin de les utiliser, par exemple, pour détecter les attaques non connues, des attaques qu'on n'a pas encore vues passer. Alors, tout à l'heure, je parlais des images. Là, quand il s'agit de détection d'intrusion, on ne parle plus d'images, on parle de paquets. Quand vous envoyez un colis dans la poste, vous avez le contenu dedans, mais après, vous avez des adresses et tout ça pour que le colis arrive à bon escient. Là, c'est la même chose, mais c'est sur le réseau. Donc, on n'a plus d'images, mais on a des propriétés des paquets sur lesquels on va utiliser le même procédé, mais au lieu de détecter de quelle image il s'agit, on va détecter de quelle attaque il s'agit. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne, ce n'est pas complètement parfait. Vous voyez que cette courbe-là, juste retenez que ce n'est pas complètement parfait. Donc, pour détecter à 100%, il faut que j'arrive à la position 0.1, ce qui n'est pas complètement le cas. Mais c'est satisfaisant déjà. En utilisant l'intelligence artificielle, on a de bons taux de détection. L'avantage d'utiliser l'IA par rapport à d'autres approches, c'est ce que on a listé ça, une meilleure adaptation en environnement, on a un traitement plus rapide et on a au moins théoriquement la possibilité de détecter des nouvelles attaques.
Il y a bien évidemment des problèmes de données, mais ça, on le connaît. Hein. Il faut des données pour pouvoir avancer sur l'utilisation d'IA dans le contexte de la cybersécurité. Et aussi, Michele, on en a parlé tout à l'heure, on a l'approche que l'attaquant aussi sait utiliser l'IA. Et donc, il peut attaquer nos solutions à base d'IA. Et donc, je vais laisser mon collègue Frédéric Cuppens présenter cet usage plutôt ennemi de l'IA. Il va nous expliquer peut-être qu'est-ce que c'est. Et merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à Monsieur Cuppens. Thank you for the introduction and thank you for the invitation. And congratulations to Daniele for this very nice organization of the conference. So, as introduced, I will speak about the risk against, yes, I'm higher than my spouse. So I will speak about the risk of using artificial intelligence, and this is what we call adversarial machine learning. Okay, so we already saw that artificial intelligence is everywhere in our world. Of course, this includes critical applications like autonomous vehicles, industrial control systems, and perhaps in the future, connected planes. Okay, so the question is, artificial intelligence, is it resilient against adversarial attacks? And unfortunately, the answer is no. Okay, here this is a classical example of adversarial attacks. You have a picture of a panda, okay, and the objective, let us assume that selling panda is prohibited on the internet, okay? And there is a malicious user who wants to sell a panda without being detected. So he wants to upload a picture of panda, and let's assume that there is artificial intelligence that tries to recognize the picture, and the objective is not to be detected when I upload such a picture. And this is actually possible. By using perturbation of the picture, as explained on this slide, it is possible to change the picture so that for everyone it looks like a panda, but for the artificial intelligence, actually, it will not recognize a panda, but for instance, a bread toaster. Okay? So, before continuing my presentation, let us further discuss what we mean by artificial machine learning. Generally, we can consider that there are 4 objectives when we use adversarial machine learning. The first one is extraction. The objective is to disclose data that was used for the learning process. For example, you have a patient, and we want to know that this patient is a member of a training data set on cancer. Okay? This is the objective of extraction. Reversing is an attack against the machine learning model. The objective is to disclose the machine learning model, and above all, this is very useful for performing poisoning and evasion attacks. So poisoning is the objective is to inject fake data in the learning process. As an example, you can consider a botnet, and you have example of attack against the botnet, so that the botnet learns racist, sexist behavior. Okay, there are examples of that. And the last one is evasion. The objective is to forge example so that the detection process will not recognize that this is an attack. This is the last objective. So if I focus on the evasion attacks, we have several examples of attacks. Against spam, against malware detection, you have the example of viruses, they dynamically change their appearance. This is what we call polymorphic and metamorphic viruses. You have attack against network intrusion detection. This is the so-called, as an example, advanced persistent threats.
that are very difficult to detect using artificial intelligence. And finally, attacks against industrial control systems. The best and well-known example is TechNet, the attack against the centrifuges in Iran, which is a typical example of evasion attacks. Iran didn't see anything. It was not detected by the supervision process in the centrifuges. So, the next question I will address is it actually possible to use artificial intelligence to automatically generate adversarial attacks? This is my next question. And actually, does it work? So the idea in the case of evasion is to automatically generate the perturbation so that the detection process will not detect an attack. This is the objective. So this is what we tried to answer, and we actually found very interesting results. To the two following questions: what is the impact of such adversarial attacks in the case of intrusion detection? And the second question, do we actually generate attacks that are valid? Do we actually generate executable attacks? So regarding the first question, the impact is actually pretty high. I will not fully explain the two pictures, but on the right, the result means that after the adversarial attack, the intrusion detection process actually behaves as someone that doesn't know anything. Okay? It's just like a user that will behave to make the decision using a flipping coin. Okay? Pitch and toss. Okay? So regarding the second question, do we obtain valid and executable attacks? The answer is less clear. Okay, I will not go into the detail, but sometimes it works. It actually depends on the feature that will be changed by the adversarial process. And in some cases, you can actually automatically generate attacks that will not be detected. This is the conclusion. So this will be actually my conclusion. So if I come back to the first question, IA and cybersecurity, are we friends or enemies? And I will use a quotation by Plutarch. We must have friends and enemies. Friends to teach us our duty, and enemies to force us to do it. And this is my conclusion. And think about the robustness of intrusion detection and when we use artificial intelligence. Thank you. Thank you very much to our distinguished panelists. I think we're at the top of the hour, right? Yes. So we'll now take a short 15-minute break. This year, as we mentioned, we have invited several Italian startups that will have booths located just outside this conference room. So please don't hesitate to go visit them. They deal with, obviously, the theme of cybersecurity and artificial intelligence in the realms of e-commerce, telemedicine, business transformation, and others. It's also a perfect occasion to network with our Italian delegates. We have a huge representation that has come all the way from Italy, so please take 15 minutes and be back 10 minutes, sorry. Thank you very much to our panelists.